As the very first rays of sunlight began to peek through, the surroundings were still glistening with morning dew. Dad had been up for ages, out in the garden tending to the ducks. Inside, little Lily the monkey was awake too. No sleeping in for her. Lily looked like a diligent little student, sitting at her desk and flipping through pages to study. However, her empty stomach started to protest. She decided to take matters into her own hands, to find a snack. Scanning the kitchen, Lily's gaze landed on a challenging spot, the top of the fridge. There, a familiar brown box sat proudly. The moment she saw the treasure, Lily's eyes went wide, lighting up with excitement. But the joy paused instantly. Clearly, jumping from the floor wouldn't work. Instead of screaming for Dad or giving up, Lily started thinking. Her eyes darted around like a scanner. Aha! I've got it! She used all her strength to drag it right next to the fridge. Her small hand finally touched the brown box. Lily sat right there and opened the lid. It turned out to be Milo powder. Oh! No need for fancy preparation. She tasted a bit of the powder straight away. The tension of the climb vanished, replaced by pure satisfaction. Lily's eyes half closed, her mouth smacking happily as the sweetness melted on her tongue. This was her golden time to enjoy the fruits of her labor. After eating enough to satisfy her craving, Lily showed she was a forward thinker. She seemed to think, that's enough, gotta save some for next time. So she closed the Milo box and carefully put it back in the fridge. But breakfast wasn't over. Dad was still busy in the garden, so Lily went for round 2. She grabbed a box of fresh milk from the fridge. Poked the straw in herself, and drank it in one go. Once again, her eyes drifted shut in dreamy delight. Full and happy, Lily looked down at the floor. Oh no! Brown specks of Milo powder were scattered everywhere from her enthusiastic snacking. Without being told, Lily voluntarily grabbed a tissue.
She bent down, meticulously wiping every spot on the floor, returning the space to a sparkling, clean state before Dad could return. Looking down at herself, Lily noticed her shirt was messy with powder too. She quickly took it off. Grabbed it, ran down to the laundry area, and tossed it right into the washing machine. Mission accomplished. From eating to cleaning, Lily dashed into the bedroom and lay on the bed to wait for Dad, wrapping up a brilliantly successful morning of independent operations. That morning, the sky was clear and blue. Dad asked Lily, "Lily, let's go get some eggs to make a cake." Lily quickly grabbed her familiar blue plastic basket and trotted after Dad to the chicken coop in the garden. Nhé. Nè. Giời, mở đi. Đúng rồi. Mở cái khóa này lấy trứng nha Ly nha. Con lấy trứng nhá. Lấy trứng để làm bánh ăn nha, được không? Đây con lấy trứng đi. Trứng bỏ đây. Bỏ đây con. Con nhanh gà mẹ về nào. Nhanh lên bỏ đây. When they arrived, Dad encouraged her. "Go ahead, get the eggs. Be careful now." Lấy nữa đi kìa. Lily understood. No. She acted extremely professional and careful. Her tiny hands held each egg, placing them gently into the basket so they wouldn't break. Được không? Lấy quả nữa đi con. Nhanh gà mẹ về. Đúng rồi, lấy đi, đúng rồi. Thôi ha, đi ha. Thôi hả? Lấy nữa hả? Đây đừng cầm lấy. Soon, the basket was full of round eggs. Đi nè, đi. Đi về thôi. Lily walked back to the kitchen with a proud, dignified gait, following close behind Dad. Đi ba nè, đi ba nè. Đây đây ba nhé. Rồi. Đừng làm bánh nhé. Bây giờ ba làm bánh cho Ly nhé, được không? Đây ngồi đây ha. Nào bây giờ mình đập trứng nhé, đứng mũi các bạn, đứng mũi đây. Đúng rồi. Này, Back at the kitchen table, the atmosphere was lively. Dad started cracking eggs. Crack, crack, into a bowl, while Lily sat obediently on a chair,
intently watching Dad's skillful whisking. Đảo đều ra. Đây. Để đi vào lấy bột nhá. Ôi, chết rồi đi ơi. But then, reaching for the ingredients, Dad exclaimed in disappointment, "Oh no, Lily, we are completely out of flour." Thôi, đây. Đưa cho ba nào, Hết bột nữa rồi. Ba nào, để xem có tiền đi mua bột nhé. Hết tiền mua bột sao trời? Để bán tiền mua bột nhé. Đi chờ ba nhé. Đi chưa? Xem còn tiền mua bột nhé. To make matters worse, bad luck continued as Dad checked his pockets and his wallet, but found nothing. Hết rồi, không phải đâu. He sadly told Lily, "I'm out of money, sweetie. How can we buy flour now?" Nhé, còn gì mua bột làm bánh cho Ly nhé, được không? Đi giỏi nhé. Đừng buồn chưa? Seeing Lily look confused, Dad said, "You stay here and be good. I'll figure out how to borrow some money to buy it later." Lily sat silently, her face pensive as if calculating something. Turns out, Lily didn't just sit and wait. She remembered she had her own secret stash. While Dad wasn't looking, Lily put on her small backpack, wore her conical hat, and decided to solve the problem herself. Ủa? Bạn đi đâu đây? Bạn mua gì? At the grocery store, Đấy. the appearance of Mua a gì mình lấy special đi. customer surprised the shopkeeper. Lily, Mua món gì? what do you want to buy? Đâu, cái nào? Bánh hay là gì bạn? Bạn mua bánh à? The owner enthusiastically offered all sorts of candy and colorful snacks. Cái này cũng ngon. Lily wavered for a second, her eyes twinkling at the delicious treats, her hands loại nào? almost reaching out Loại to này à? touch them. Này có ngon không? Chưa khui được đâu. Đó, chừng đó lộn. Đâu? Thích bánh này không? Hay là cái này? Đấy, bạn qua xem thử cái kia kìa, cái kia cũng được. Không, cái đó chắc không hợp với bạn đâu. Thôi, bạn lấy cái này nè, tôi thấy cái này ngon hơn nè. Là bạn chọn món này đúng không? Remembering Dad waiting at home Bạn chọn mua cái with này the hả? unfinished bowl Cái of tiền của bạn eggs, đâu?
Tiền của bạn Lily đâu? firmly shook Tiền. her head and Tiền của pointed này at the nè. bag of flour. Where's the money to buy Tiền that, hả? kiddo? The owner Không, không, teased. tiền á. Tiền của bạn đâu? Bạn đi mua có mang theo tiền không? Tiền của bạn đâu? Trong túi bạn có đem theo tiền không? Ừ? Có tiền mới mua được cái này. Nè, bột mì này nè, về có tiền. Nè, bột này về làm bánh nè. Tiền để đâu rồi? Lily Có mang tiền trong ba confidently lô spun không? around Nào, tôi xem and nè. held out her small Có tiền backpack. không? Tiền trong này. Trong này có tiền không? À, để chú xem nào, trong này cũng có tiền không? The owner laughed, seeing the money carefully Gái, có tucked tiền kìa. inside. Giỏi có đem tiền hả? Ở đây. Nè, bánh của con nè, bột của con nè. Nè, để đó. Chú đeo cái túi vào cho con đi về nghe. Rồi, đây. Rồi nón vào về. After paying fair and square, Bạn mang bột Lily về đi. took the flour, waved Đi đường cẩn goodbye, thận and nha. walked straight out. Bye bye. Ly đi đâu rồi trời? Để này xíu ha. The image of Lily wearing the wide-brimmed conical hat, backpack on her back, carrying the bag of flour under the hot sun, was both touching and hilarious. Back in the yard, Dad ran out to meet her, shocked and overjoyed. Oh my God, where did you go? Who gave you money to buy flour? Ai cho tiền đi mua bột đấy hả? Ai cho tiền đi mua bột đây? Lily didn't speak, but her chin tilted up in pride as she held out her trophy. Dad rubbed her head, Ui, mang túi praising luôn her hả? endlessly, and the two of them happily carried the flour into the kitchen. Hào hứng hẳn vậy các bạn, hào hứng này. Đây để cắt ra. Now that they had flour, the fun part really began. Dad poured the flour onto the wooden table, Rồi tít luôn liền. Đây gặp cho thêm bột nhé. Đấy, mình đảo lên ha. and showed Lily how to knead it. Cái thích làm bánh mà. Đó, thấy không? Được không? Rồi bây giờ mình cho ra bàn đi nha. Xúc ra bàn đi. Đó. Đây, cho ly một thùng màu ly rồi đi đây cho bạn. Đi, bỏ đây ra thôi. Để lấy bột cho ly nhá. Đây. Tay đi đâu? Tay kia nữa. Sao tay phải dính tay ly nhá. Nào, qua đây ngồi này. Qua đây. 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 Nè. Đây cái này. Đây nhá. Đây. Đúng rồi không? Con đập đi. Nè, đó. The little monkey learned quickly, Đúng rồi. but in a Đó, con nhào đi con. enthusiastically aggressive Đúng style. rồi, giỏi quá. Nhào đi con. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Nhào đi con. Đúng rồi. Nè. Nhấc lên nào. Nhấc lên nào. Nhấc. Đặt xuống. Đúng rồi, nhấc lên. Nhấc lên. Đi lên, nhấc. Đúng rồi, nhấc cao. Đúng rồi, đặt xuống. Đúng rồi. Nhấc lên. Nhấc lên cao đi. Đi đi. Nhấc lên. Đặt xuống. Lily used both hands to lift the dough high above her head and slammed it down on the table with all her might. Wham! The sound echoed loudly. Nha. Flour flew everywhere, sticking to Lily's eyebrows, nose, and fur, turning her into a snow monkey. Despite the mess, Lily worked passionately, kneading until the dough was smooth and Rồi, chewy. Lily này. Đẹp chưa? Đẹp chưa này?
Trời, bánh đẹp quá. Được ăn, đưa đây ba. Đây, trời. Trời, dính hết tay rồi nè. Đây, con nào đi. Đấy. Đây nhá, Lily nè. Rồi con bỏ này vào cho ba nè, bỏ kia vào đây. Trời. Rồi, xong rồi. Ui trời. Không phải ở đây nhá. Đây ba lau tay chân này Ly nè. Thôi đừng ăn nữa, để tí nữa ba cho bánh chín ăn nhé. Ui trời, tí hết vào chân tay này, thấy không? Xong rồi đây. Đưa túi cho bạn. Đưa túi đây. Rồi. Rồi. Đi chờ bà tí nhé. Finally, the hot, golden cakes were ready. The delicious aroma filled the kitchen. Nè. Chờ tí. Khoan đâu, đứng đợi ngoan nha. Bánh nóng quá, chờ tí. Chờ tí nha. Nóng lắm con, chờ xíu, đúng rồi chờ xíu, mỗi người một cái ha. Dad gave Lily a portion. After all the hard work, Lily ate the cake slowly, savoring the sweet flavor created by her own effort. Ba cái này nhá, mỗi người một cái nhá. From collecting eggs and walking in the sun to the exhausting dough kneading session. Ăn thẳng dính áo nào. Ăn chậm thôi. Chậm con. Ngon hả Ly? Ngon quá hả? Trời, thích hèn gì thích ăn bánh là phải. The breakfast ended in laughter, closing out a chaotic but incredibly warm morning for the dad and daughter. Đây coi. Đúng rồi. Ăn bên dưới kìa. Ngon ha. Để bà đi nhé. Ngon không? Trời chà. Hết sạch cái bánh luôn. Cảm ơn Ly. The getting ready for work morning, which had been so stressful, had turned into the coziest morning imaginable. For Lily, there was nothing better than a whole day with her dad at home. Đây à. Ủa sao? One morning, Lily woke up with her tummy rumbling. Ủa sao ấy? But oh dear, when the door opened, Lily was shocked. The milk was all gone. Đói bụng không? Có đói bụng không? Ở đây nè. Seeing Lily looking sad next to the empty fridge, Dad had an idea. Ta đang bận nhà tí nhé.
Tôi đi mua giúp ba nhé, được không? Nhé. Đâu rồi nhỉ? Chết rồi, tiền bên này đâu rồi? À đây. Này cho Ly này, đi mua nhé, được không? Cho Ly lấy túi đi. Dad's a little busy right now. Can you help Dad and go buy some milk? Ui giời này, để tôi bỏ cho. Đâu. Lily, wearing her neat little outfit, quickly put on her cute hat and slung the bag over her shoulder. Để mẹ đây nhé. She looked just like a big girl, ready for her mission. Thấy chưa? Rồi, mũ lên mũ đi con. Mũ đây. Rồi, đi đi. She sweetly said goodbye to her dad and scampered out the door, starting her first big adventure. Outside, Lily walked eagerly. But the road seemed a bit long, and the sun might have made her a little tired. After a short walk, Lily found a shady spot by the roadside and decided to sit down for a rest. She innocently watched the cars go by, enjoying the cool breeze. It was so peaceful. The gentle wind. And soon, Lily's eyes started to feel heavy. She had fallen asleep without even realizing it, forgetting all about her important mission, drifting into a daydream by the side of the road. Back home, Dad waited and waited, but his daughter didn't come back. He started to get worried. Oh no, where did she go? He thought, anxiously getting on his motorbike to look for her. Đi đâu vậy? Có ai đây mà ta? And there she was. Dad found Lily sitting alone by the roadside, still looking a little sleepy, as if she had just woken up, Làm gì đây? seemingly having Đi mua đồ forgotten à? she was supposed to be Đi mua đồ buying nào? milk. Quay lại bà bảo nào. Thôi lên đây nào, lên đây, đứng nào. Ui giời. Thôi đi bà chở đi nhá. Làm bà đi tìm ha. Thế lâu về quá phải tìm đấy. The milk mission was Vẫn còn tiền officially thì may a quá nhỉ. failure. Làm đi con. Con nhá. Đang đứng đây, để đây đây. Đó, The để two đây. of them got on the motorbike and Right, rode back yeah. home together.
instead of milk, Dad decided to make Lily some fresh orange juice. Mà can với Ly ăn nhé, được không? Rồi, Phương ghế đi. Đấy. Con bỏ mũ đây, bỏ mũ xuống. Bỏ túi xuống luôn. Đúng rồi, bỏ đây. Đúng rồi. Đi này, đi này. Đi này. Anh ngồi đi con. Cầm tới. When they got home, Dad got the oranges and a manual juicer. Cắt nha. Lily, forgetting all her tiredness, seemed even more excited than Dad. Con xem thử nha. Đó. When Dad cut the orange halves and handed them to her, Lily grabbed them, using all her strength to press and twist them on the juicer. Đúng rồi. Để phải chặt nhá. Cho nó ra nước ha. Even though she was a little clumsy, she was very focused, trying to twist hard to get out as much juice as possible. Đúng rồi đấy con. Đấy. Đấy này. Đó, đúng rồi. Kéo. Đây này. Đúng rồi. Kéo về. Kéo. Không phải. Kéo về. Đấy này. Kéo về này. Đúng rồi. Giỏi lắm. Nè. Đó, tiếp đi. Tiếp thử nè. Đúng rồi. Đẩy đi. Đúng rồi. Mình xoay vòng tròn nhá. Mình xoay vòng tròn nhá. Để mũi cao nó bị bể ra nhá. Ôi chà, nhiều nước quá Ly ơi. Kìa, nước nhiều quá kìa. Đúng rồi Ly. Đấy, bắt thêm lần nữa đi nào. Đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi Ly. Hay quá nhờ. Ly giỏi quá, đúng rồi, nữa đi con. Bắt mạnh lên, đúng rồi, mạnh lên. Đúng rồi, hay quá, Ly giỏi quá. Hay quá Ly ơi. Đúng rồi Ly. Đúng rồi Ly. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá Ly ơi. Đúng rồi Ly. Đúng rồi Ly. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá, trời ơi, Ly giỏi quá nhờ. Đấy. Tí nữa một ly đầy cho Ly nhá. Ly giỏi quá, nữa đi, nữa đi. Đúng rồi, nữa đi. Hay quá, đúng rồi Ly, giỏi quá Ly. Tốt quá Ly. Ôi chà, nhiều nước quá Ly ơi. Kìa, nước nhiều quá kìa. Đúng rồi Ly. Đấy, bắt thêm lần nữa đi nào. Đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi Ly. Hay quá nhờ. Ly giỏi quá, đúng rồi, nữa đi con. Bắt mạnh lên, đúng rồi, mạnh lên. Đúng rồi, hay quá, Ly giỏi quá. Hay quá Ly ơi. Đúng rồi Ly. Đúng rồi Ly. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi chà, nhiều nước quá Ly ơi. Kìa, nước nhiều quá kìa. Đúng rồi Ly. Đấy, bắt thêm lần nữa đi nào. Đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi Ly. Hay quá nhờ. Ly giỏi quá, đúng rồi, nữa đi con. Bắt mạnh lên, đúng rồi, mạnh lên. Đúng rồi, hay quá, Ly giỏi quá. Hay quá Ly ơi. Đúng rồi Ly. Đúng rồi Ly. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt lắm, đúng rồi. Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết bỏ đây con, hết bỏ đây. Rồi. Every time she finished a piece, Lily was very good, picking up the squeezed peel herself and putting it neatly on a plate nearby to help her dad. Đây, này ha. Ăn cái đó nhiều nước nhỉ. Thấy nước dài thấy chưa? Này, con để tay đây, rồi để tay đây đi. Để tay ấn này, đúng rồi, để ấn này. Đó, đúng nước kìa. Nước kìa. Đấy, đúng rồi, đây này, đấy, đúng rồi. Đúng rồi, đẩy nhá, đây này, đúng rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi, kéo vậy. Đúng rồi. Đấy. Đẩy đi, đúng rồi, đúng rồi. Đứng lên con, đứng lên. Đúng rồi. Rồi, đẩy đi. Đẩy đi. Đúng rồi, đẩy đi. Ôi chà, nhiều nước quá Ly ơi. Kìa, nước nhiều quá kìa. Đúng rồi Ly. Đấy, bắt thêm lần nữa đi nào. Đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi Ly. Hay quá nhờ. Ly giỏi quá, đúng rồi, nữa đi con. Bắt mạnh lên, đúng rồi, mạnh lên. Đúng rồi, hay quá, Ly giỏi quá. Hay quá Ly ơi. Đúng rồi Ly. Đúng rồi Ly. Đúng rồi. Ngon nha. Đi bỏ này vào kia cho ba cái. Đúng rồi. Đây này. Đây nữa con. Này, vừa ăn vừa uống thì ngon lắm đi nhá. Bỏ đi con. Đây nữa này. Đây nữa con. Đây nữa. Rồi, chờ ba tí. Đây, bỏ đây. Đúng rồi. Tốt quá. Đây ha. And finally,
the result: a glass of bright yellow, fresh orange juice. Lily proudly held the glass she had helped make and took a delicious sip. Watching her drink so happily, maybe this homemade orange juice was even better than milk. Dad. Daddy, wake up! Her voice was bright and clear. Ủa, cái gì Ly? Trời ơi, dậy sớm Her vậy? dad stirred, opened his eyes, and smiled at his little girl. Good morning, princess. Sớm thế? Trời. Sướng thế nhỉ? Này, ôm chặt nào. Gì? Gì Ly? Chăn lại nha. The two of them made the bed together. Every small action was filled with gentleness. Dad showed Lily, his voice still sleepy but incredibly patient. That's right. Pull that corner of the blanket over here. Lily followed along, her little hands clumsy but full of pride as she finished her tasks. Chăn lại nha. Cắt đi nha. Đây nữa này. Đúng rồi. Này, kéo vào đây này. Đây, kéo này, cắt đây. Kéo vào đây. Đó, đúng rồi. Rồi, cắt đi nhá. Này. Bỏ lên kia đi. Đây. Đây, đây bà chị đó. Phá nữa. Bỏ lên kia đi con. And then, now we pat the pillows to make them fluffy. Put them up there, sweetie. Đây nha. Rồi, đi thôi. Đi nào. After the room was tidy, it was time to get washed. Dad swooped Lily up and carried her to the bathroom. Bay làm nhá, thấy chưa? Này. Đi vào đây đi con. He patiently guided his daughter. Okay, let's brush the inside teeth first. Đúng rồi. Now this side. That's right. Bite down gently on the brush so it cleans your teeth. Đúng rồi, bên này. Lily obeyed, toothpaste foam getting on her nose, making her dad chuckle. Đúng rồi đấy, cắn vậy cho nó sạch cái răng nhá. Được rồi. Xuống miệng đi. Rồi, đi này. When Lily showed off her sparkling white teeth, Dad announced, just like any other day, "Okay, time for Dad to get ready for work." Dad turned to grab his familiar briefcase. Lily có thấy túi bao không? But where was it? He looked around the room under the bed. Oh my gosh! Ủa? He turned to the only suspect, who was standing silently, watching him with wide eyes. Hey, Lily, have you seen my bag? Lily, of course, just tilted her head and kept perfectly silent. Sao ba hay quên thế này? Finally, he sighed. Oh, well, it must be around here somewhere. Let's go make some breakfast. Okay, I'll look for it later. Đi đâu ăn ha? Này nấu gì ăn nhé. As soon as they walked over to Lily's little toy kitchen, the culprit was revealed. Cái gì đi? Gì đây? Trời ơi, sao túi ba nào ở đây? Hả? Mua ở đây làm gì? Dad's serious leather briefcase was sitting comically next to the plastic toys. Gì? Sao? What's this, Lily? Dad laughed. Oh my goodness, why's my bag here? À, không sao đâu ha.
Thôi thôi ha. Her dad Phải looked thương at nè. his little À, girl này nè, hugging Lily him hả? tightly, Không biết and làm his hả? heart melted. Ừ? Hả? Sao? Ôm chặt chứ hả? All right, Thôi Dad nè, laughed, Lily, bố ôm nhé. ruffling her hair. Dad will stay home Đi đây, with đứng ra Lily đi, today, đi. okay? Bye đây. As Bye if ha. waiting for those exact words, cảm ơn Ly. she let out a happy little Rồi, đây cheer nhé. and scampered Thôi, off, mình đi ăn đã ha. grabbing the bag Được to không? return to her Vào tủ dad lạnh, vào tủ lạnh like a nha nè. treaty had been Đâu, có gì signed. đâu. Cà rốt ha. Đây. Hay làm bí cho Ly nhé. Nhé. With Có Dad ăn nữa gì đâu. officially on leave, the morning shifted to their favorite nữa. activity, cooking. Đây ha, rồi đóng tủ lại đi con, đóng tủ lại, đóng tủ lại. Đóng tủ đi, đóng tủ. Rồi đi đây. Ngồi đi. Con ngồi đi. Lily was Đây. the perfect little chef. Bỏ kia đi. She Mm, carefully bỏ đi helped đi her con. dad put Dạ, carrots and then pumpkin into a bowl. Cái này mình bỏ đây ha. Đó, con ngồi ngoan đi, ngồi ngoan đi ha. Vào đây này. Đúng rồi, vào đây con. Bỏ hết rồi luôn. Bỏ hết cái này rồi ha. Đấy, con bỏ hết rồi đi. Đúng rồi, hết rồi luôn. Hết rồi luôn. Đây nữa. Đây nữa. Đây là củ cải đường nhé. Rồi con bỏ cái kia đi. Not spilling a single bit. Đúng rồi. Beets were added too, preparing for a brilliantly colorful soup. Rồi con bỏ đi con, bỏ đây đi. Bỏ đi con. Đây nữa. Đúng rồi, giờ đó. Từng miếng không? Từng miếng không? Ở đây. Tí nữa hấp lên cho ngon nhé. Còn cái này sao? Không muốn sao đây? Ba làm món gì cho Ly ha? Ba luộc lên Mỹ cho Ly nhé. Nhé. Sao? Sao? À, rồi ngồi bỏ chân xuống này, bỏ chân xuống này. Rồi, bỏ chân xuống. Rồi. Rồi tí nhé. Lấy thìa nha, múc nha. Để con làm bí cho Ly ha. Được không? Đây. Đây. Này, con bỏ vào đây này, bỏ vào đây này. Đúng rồi, nữa đi con. When Dad Kia nè. finished prepping the pumpkin, bỏ nữa đi. Lily took a small spoon and Đấy, carefully đấy nha. scooped every golden piece into a big Đấy, bowl. đấy. Bỏ, lấy đi. Đó. À, bây giờ làm cái nắp bỏ lên đây nha, đậy lên nha, cho nó đẹp nha. Thôi. Để đi ba chân nấu chín rồi đi ăn ha. Tay nào, bỏ tay nào. Rồi. Để đây nha. Rồi, mình đưa này ra nhé. Đây. Đây này, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi lắm. Con đậy nắp cho ba nè. Đậy đây. Đây. Cái này phải đầy nha, được chưa? Đó. Rồi qua bên này, này đứng lên, sát vào đây nha. After everything was prepped, they put the Này, lid đi on này. the pot together. Đẩy đi. While waiting for the food Đi, to lau đi. cook, Dad handed Lily a Lau đi. small cloth, Lau đi, and the little chef lau đi. got busy Đó. wiping the Lau đi, table, lau đi, lau đi. chattering away. lau đi con. That's it. Good job. đi. So clean. Để cho bạn nào. Cảm ơn Ly.